Welcome to our second Family Empowerment Workshop. We're happy that you've taken the time this evening to continue the good work to improve the happiness and health of our families and our marriages. kusoo dhawaada adkeynta qoyska workshopkiisii labaad waan ku faraxsanahay inaad galabta waqtigiina qaadateen oo aad noo timaadaan si aan u sii wadno Everyone wants to be in a happy and healthy marriage and raise happy and healthy children. Some couples seem to be able to do it effortlessly, while others seem to always struggle. What makes the difference? What are the secrets to having and keeping a happy and healthy marriage and children? qof walba wuxuu rabaa inuu ku dhex jiro guur ama caafimaad qabo uu ku faraxsan yahay ilmihiisan uu ku korsado dadka qaarkiis aad bay ugu fududahay si dhib yaraan inay ku sameeyaan qaarna waxay u muuqataa inay ku adag tahay inay sameeyaan maxaa marka kala duwan oo kala duwan qaarka ay u fududahay qaarka ay ku adag tahay maxay yihiin waxyaabaha qarsoon oo qaar u fududeeyay qaarna ku adkeeyay waxaan yaabaha ka dhiga guurka inuu farxad iyo ciyaalkii lagu korsado. We do know some of these answers. This evening's workshop will explore some of these. We will be working tonight with principles from the book, The 5 Love Languages, The Secret to Love That Lasts by Gary Chapman, and his companion books for children and teenagers. waan aqaanaa su'aalihii aan soo weydiino hore jawaabahooda qaarkood caawa waxaan ka shaqayn doonaa inaan si faahfaahino oo aan sii dabaaldegno heesaha ay muxuu ahayd su'aalahaas jawaabistooda waxaan uga hadli doonaa principle-kii ama wixii ay ku taagnaayeen tirarka uu ku taagan yahay shanta luqadood uu leeyahay jacaylku waxaana la dhahaa The Secret to Love That Lasts xogta qarsoon oo keenta jacayl wax raaga waxaana qoray nin kala dhaho Gary Chapman buugiisa kale oo ciyaalka uu qoray dhalinyarada. My name is Mark Landere. I'm a licensed counselor here in Columbus, and we're joined this evening by Jamila Ismail. magacayga waxaa la dhahaa Mark Landere waxaan ahay counselor licensed haysta oo magaalada Columbus jooga meel caawana waxa ay la shaqaynaysaa aniga oo Jamila. During our last workshop, we covered the basic principles of the 5 love languages. The first principle is we all crave love by those who are important to us. maalintii ugu dambeysay waxaana qof walba uu rabaa in la jeclaado oo maxay aad ayayna muhiim noogu tahay inaan ka helno dadka anaga culayska nagu haya. When we feel loved regularly, our love tank stays full and we stay content and happy. markii aad marka aad midkaaga waa midka jacaylka marna wuu buuxaa marna waa ever markaas waxaad dareemaysaa qof buuxo oo dhammaystiran inaad tahay. When we don't feel loved, our love tank empties, leaving us insecure and often irritable. markii laakiin aan dareeno inaan qof la jeclayn aan nahay tangigaas wuxuu noqonayaa mid ever ah kaas oo naga dhigaya qof aan isku kalsoonayn ama xanaaq uu fudud yahay oo fartu ay si degdeg u gaadho. Now each of us has a primary love language that we can perceive love expressed to us by others. If our significant people express love in our primary love language, we will hear and feel love. qof kasta oo anaga naga mid ah wuxuu leeyahay luqad gaar ah oo ku dareemo jacaylka si gaar ah waxa laga yaabaa wixii aad jacaylka ku dareento qofka ku xiga inuusan ku dareemin jacaylka marka haddii qofka adiga muhiimka ku aad isqabtaan uu luqadii adiga aad lahayd oo jacaylkaaga ahayd uu kugula hadlo qofkaas uu sidaas kula dhaqmo waxaad dareemaysaa qofkaas inuu jacayl yahay kuna dhow yahay. And if they express love in a language other than our primary love language, we may miss it and feel unloved. Almost like missing the meaning when we're speaking a different language to each other. haddii marka qofku uu kugula hadlo luqadaada jacaylka adiga shakhsiyan ku gaarka ahayd mid ka duwan waxaa laga yaabaa inaadan fahminba qofkaas jacaylkiisa sida kaba soo qaad laba qof haddaad qof luqadiisa aadan aqoonin aad la hadlayso hadalku ku dhahaya ma fahmaysid marka sidaas oo kaleeto ayaa waxaa laga yaabaa jacaylku qofkan kuu qabo inuu ku dawmaro. So it's best to learn what your loved one's primary love language is and express love to them regularly in that language. si aad mar walba luqadaas aad ugula hadasho oo aad ugu sheegto inaad jeceshahay. Gary Chapman has grouped the love language into 5 categories. The first one is words of affirmation, which is genuine verbal expressions of praise, admiration, and affection. ninka Gary Chapman la dhaho afshan ayuu kala saaray luqadaha jacaylka oo dadka ku kala hadlaan midda ugu horeysa ayaa waxay tahay hadallada dhiirigelinta ah
sida qofka in hadalka lagula hadlo oo wax fiican aad samaysay saan aad yeeshay dadka qaarkiis luqadaas ay kula hadlaan markii taas la dhaho oo wax la dhiirigeliyo ayay waxay dareemayaan in la jecel yahay. The second is quality time, time together sharing an activity or conversation with the emphasis on enjoying each other. midda labaad ayaa waxay tahay labada qof inay waqti muhiim ah isla qaataan oo wanaagsan ayagoo isla sameynaya waxyaabo fara kala duwan ayagoo sheekaysanaya ayagoo muhiimadda saaraya diiraduna ay saaran tahay labadooda inay isku raaxaystaan oo waqti fiican ay qaataan. The third is physical touch, which can be anything from gentle hugs to playful roughhousing. midda saddexaad ayaa waxay tahay taabashada taas oo qofka marka dadka qaarkiis taas ayay ku dareemaan jacaylka markii la taabto ayay jacaylka dareemaan waxay noqon kartaa sidii qof in hag la siiyo oo kale oo hab la siiyo ama laba qof oo lagdamaysa dad taas waxaa laga yaabaa inuu qofka taasoo jacaylka ku dareemo. The fourth one is acts of service, which are big and little acts that express care for each other. tan afraad ayaa waxay tahay adeegyada qof loo adeegayo haddaa tahay inaad jacayl ku dareento haddii lagu adeego waxaa laga yaabaa adi luqadaada inay tahay inuu qofkan inuu ku jecel yahay aad dareento oo adiga taas saas aad ku dareemaysid. And finally, gifts, which are big and little tokens that express that you're thinking of them and desire to delight them. tan shanaad ayaa waxay tahay oo luqada jacaylka ah qofka la siiyo hadiyadaha haddii qof aad tahay luqadaada jacaylka ay tahay hadiyad in lagu siiyo oo lagu keeno taas oo macnaheedu yahay qofkan hadiyada kuu keenay uu kaa fikiraya qalbigoona kugu hayo. Yep. My wife and I took the love languages quiz ourselves recently, and we learned about each other's primary love language, and it explained a lot. My wife always thought mine was acts of service, and she's always doing things for me. aniga iyo xaaskayga ayaa waxaan qaadanay imtixaankan muxuu ahayd luqadda inaad barato qofka aad jeceshihiin muxuu ahayd jacaylka taas oo wax badan noo sharaxday xaaskayga mar walba waxay ayada la ahayd ani luqadeeda jacaylku inay tahay adeeg in la ii adeego always mar kastana waxay isku dayday inay wax ii samayso aniga taas ayada la ahayd. What she didn't know was that mine is actually physical touch. I really love hugs with my wife and an occasional foot rub. So even though she is constantly expressing love for me with what she does for me, I was feeling a little unloved and cranky without regular hugs. laakiin waxaysan ogeyn oo ayada ka hoos baxay ayaa wuxuu ahaa in aniga luqadeyda jacaylku ay ahayd taabashada marka haddii ay habisiisoo kale lagu hariiriixidoo kale aniga taas ayaan ku dareemayaa jacaylka marka ayadoo inkastoo ii adeegaysay howlo badan ii qabanaysay mar walba aniga waxaan dareemayay inaysan jacayl umays jirin oo mar walba iska xanaaqsan ayaan ahaa waxaan aniga aada muhiim igu ah in hab la siiyo. Before the quiz, I thought her primary love language was physical touch, so I'd give her a back rub and hold hands with her a lot. It turned out her primary love language was words of affirmation. intaana imtixaanka qaadanin aniga ayada jacaylka luqadeeda jacaylka waxaan u maleynayay taabashada saas darteed ayaa mar walba muxuu ahayd u riixi jiray gacmaha isqabsan jirnay laakiin markaan imtixaanka qaadanay kabacdi waxaad soo baxday in hadallada dhiirigelinta ah ay tahay luqadeeda jacaylka oo in la dhiirigeliyo ay u baahan tahay. She liked the back rubs, of course, but they didn't make her feel loved. What she was craving from me was words that recognized and expressed appreciation for her acts of service for me. way jeceshahay riixidaan u riixay waxay nacabtaa ma ahayn laakiinse sababta markii la dhaho waxaanad samaysay sida fiican dhiirigelinta ah ayaa waxay ayada dareensiinayaan inaan jeclahay waxyaabihii ii qabanaysa inaan dhaho waa mahadsan tahay saan muxuu ahayd inaan aada u dhiirigeliyo taas ayada muhiim u ahayd. What she was craving from me were words that recognized her and her expressions of appreciation for her acts of service. waxay aniga iiga baahnayd ayaa wuxuu ahaa oo aad baahida ugu qabtay inaan hadallo dhiirigelina aan dhaho oo aan mar walbana ku bogaadiyo oo aan maxay waa mahadsantahay ku iraado howlaha ay qabatay. So now I go out of my way to express appreciation for my wife's work for me, and I started asking for my own back rubs, and she was glad to oblige. And both of us regularly are getting our love tanks refilled. We're more content and we're happier.
hadda marka ayaa aniga xaaskayga talaabo dheeraadan sameeyaa si aan muxuu ahayto aan u dhiirigeliyo oo iga hesho jacaylkeeda anigana waxaan ii riix sababtoo ah ayadiina markaas ay ku faraxday way ii riixdaa marka labadayadaba waxaan dareenaa in la jecel yahay taangiga nagu buuxaa taas oo naga dhigtay dad aad u faraxsan oo xasilan. And we have assessments available to you that you can take home tonight, and we will be posting those assessments so you can identify what your love language is and what your loved one's love language is. They'll be posted on the Our Helpers website. marka annagana waxaa jira qiimeyn aan sameynayno sida waraaqaha idin dhiibayo oo kaleeto kuwaas oo lagu qiimeynayo qof walba luqadiisa jacaylka waxa ay tahay oo soo saaraysa shantooda midii aad tahay kuwaas waxaa lagu soo dejin doonaa website-ka Our Helpers qofkii rabo ka fiirin karaa halkaas ayaad ka fiirinaysaa oo ka buuxinaysaa waraaqada. Now it's true that using the 5 love languages with our partner can bring a lot more contentment and security to our homes. But it's also an important principle to be using with our kids, helping them to grow to be healthy, secure, and productive adults. waa run isticmaalida markii la isticmaalo shanta luqadood oo jacaylku leeyahay aad u isticmaasho qofka aad isqabtaan inay labadiinaba dad isku xasilan oo faraxsan idinka dhigto laakiin waxa ayadana muhiim ay tahay inaad ciyaalkiina u isticmaashaan si ciyaalkii u noqdaan dad oo korsan oo muxuu ahayto dad waaweyn oo soo saar ay u noqdaan. For this workshop, I'd like to talk more about how to use the love language with our kids. I was talking recently with a group of parents, and they were concerned and complaining about their kids. These fathers and mothers were concerned about their kids' behaviors. And workshop-kan waxaan rabaa inaan ciyaalka uga hadlo iyo dhalinyarada sida loola isticmaalo luqadooda jacaylka waalidiin ayaan la hadlay group oo isku jiro oo kooxo isku jiro marka waxay aad uga walwalsanaayeen maxay ka complain gareynayaan ciyaalkooda iyo muxuu ahayd hooyooyin iyo aabbayaal ay ahayn ciyaalkoodii ka walwalsanaayeen dabeecadaha ay leeyihiin siday u dhaqmaan. They were concerned about their kids being cranky and moody, oppositional, argumentative, getting into fights with their kids and siblings. waxay ka walwalsan ciyaalkooda oo mar walba xanaaqsan oo mar walba qof iska jacjuunsan inuu noqdo dad xanaaq badan oo hadal ku soo celcelin badan dadka la dagaalama dadka la dhashay la dagaalama. They complained about them being problems with school, being clingy, whiny, withdrawn, and hanging out with the wrong crowd, getting into trouble. iyo inay dib ku qabaan iskuulka inay noqdaan ciyaal muxuu hayto cabasho badan oo qof maanta dhan shaqeynaya ama qof dadka dhan ka dhex baxsan inuu noqdo ama ay la joogaan oo la baashaan ciyaal khaldan oo lagu ciyaal muxuu hayto haleenaya camal. And as these parents talked, they began to describe how their frustration at changing their kids' behavior. They were trying so hard to control them, to keep them safe, to get them to hold on to their family values and beliefs, and to grow to be healthy, mature adults. markii aan waalidkii aan la hadlay waxay bilaabeen inay ii sheegaan dhibabka ay qabaan iyo siyaabaha ay rabeen inay ku bedelaan ciyaalkooda dabeecadaha ay leeyihiin iyo dhaqanadooda waxaas oo ka mid ah inay isku dayeen inay sameeyaan inay cunugii controlaan inay ciyaalkii ay meel nabada ay ku hayaan oo kaleeto iyo cunugii inay baraan inuu noqdo cunug ku dhegan dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo diintiisa iyo inuu noqdo qof weyn oo hadhow qof mas'uul qaadi karo caafimaad qabo uu noqdo. These fathers and mothers told me that no matter how hard they tried, no matter what punishment, their kids' behaviors seemed to get worse and worse. They tried scolding them, taking away their stuff, grounding them. Nothing seemed to be working. They were wondering what they could do to help their kids. hooyooyinkan iyo aabbayaashan waxay ii sheegeen wax kasta oo isku dayaan waxay rabaan ha ahaadaan inay wax u shaqeynayo aysan jirin ciyaalkooda xataa haddii ciqaabaan oo kaleeto dabeecadooda inay noqotay mid kasii daraysa mar walba waxay isku dayeen inay ciyaalka ka aamusaan waxay isku dayeen inay waxyaabihii ku ciyaaraan ay ka qaadaan waxay isku dayeen inay qolka ku celiyaan oo dhahaan waxaa tahay qolka kama soo bixi kadib laakiin wax u shaqeynayo ma jira marka waxay isku dayeen waxay fahmi waayeen waxa khaldan iyo sidee ay ciyaalkooda ku caawin karaan. I explained to these parents that there are usually 2 reasons why kids get cranky and irritable. The first common reason is they're tired, hungry, or uncomfortable for some reason. waalidiintan waxaan u sharaxay laba intay inay muhiim tahay ciyaalka inta badan inay u xanaaqaan cunug iska caraysan oo mar walba u noqdo midda koowaad inay tahay cunugu inuu daalan yahay
ama uu gaajaysan yahay ama ay cariiri ay yara dareemayaan oo aysan xasilnayn. But the second common reason for kids to act out in these ways is because they have an empty love tank. Just like adults, these kids feel that they are not loved by their fathers and mothers. They get irritable, insecure, or argumentative. In some cases, they may even seek peers or others to find love and acceptance. This can be very scary. midda kale oo ayadana muhiimka ah ciyaalkan ay u dareemayaan sidaas ay u dhaqmayaan siyaabaha ay u dhaqmaan oo kaleeto waxay dareemayaan inuu taangiga hadayaan sheegayno taangigooda jacaylka ugu jiro ina ayagana koodaas uu ever ka yahay waxay dareemayaan dadkii dhalay inaysan jecleen ilmo la jeclo raba aysan ahayn sidaas darteed ayay waxay noqdeen inay iska xanaaqsan yihiin dad aan isku xasilaneen ay noqdaan inay murankooda uu bato mararka qaarkoodna ay isku dayaan ciyaalka facooda oo kaleeta ah inay ka helaan jacayl inay ayaga soo dhaweeyaan. I explained to these parents that even very young kids have primary love languages. They might prefer words of affirmation, quality time, gifts, physical touch, or acts of service, just like adults do. waxaan u sharaxay waalidiintan ciyaalkan inay leeyihiin luqad u gaar ayaga oo luqadooda jacaylka ah sida dadka waaweyn oo kale waxaa laga yaabaa inay dhiirigelinta jecel yihiin in waqti lala qaato inay jecel yihiin in hadiyad loo keeno taabashada inay jecel yihiin ama in loo adeego oo wax la siiyo sida dadka waaweyn oo kale. And when fathers and mothers both speak to them in these love languages, they can understand, they feel more secure, and often these irritable behaviors reduce or stop. markay hooyooyinkoodii aabbayaashood ay kula hadlaan luqadda ay yaqaanaan oo jacaylka ah taas oo ayaga ay fahmayaan waxay rabtaa haday rabto in waqti la qaato haday rabto in dhiirigelin ha ahaato haday rabto in hag la siiyo cunugii hab la siiyo kaliya uu rabo markay fahmaan luqadoodii la yaqaanay ay kula hadlaan inta badan way joojiyaan wayna fahmaan waxayna dareemaan inay dad xasilan yihiin carada aad ku fara badan oo ay ka baadaan. Gary Chapman reminds us of a few truths we must remember. The first is they're children. The second is because they're children, they'll tend to act like children. Gary Chapman waxaa jira arrimo muhiim ah oo uu xasuusiyo run ah waxaana ka mid ah waa ciyaal maadaama ay ciyaal yihiin sida ciyaalka ayay u dhaqmi doonaan. And much childish behavior is unpleasant. And the fourth is if we do our part and love them despite their childish behavior, they will mature and give up their childish ways. midda afraad ayaa waxay tahay inta badan dadku ma jecla dhaqamada iyo siyaabaha dabeecadaha ay ciyaalku leeyihiin laakiin haddii ayadoo dhaqamadoodii leh oo dabeecadahoodii ciyaalnimada ay leeyihiin aan ku jeclaana sida ay yihiin waxaa laga yaabaa inay dabeecadooda bedelaan oo dhaqamada ciyaalnimada ay iska dhaafaan. Now the fifth truth is if we only love them when they please us, they will not feel genuinely loved. They will feel insecure and have difficulty developing their own internal self-control. hadday marka dareemaan inaa kaliya jeceshahay markay adiga ku qanciyaan ama ay ku raali geliyaan oo kaliya aad dareesmisay inaad jeceshahay waxay dareemi doonaan si daacada inaan loo jeclayn taas oo ka dhigaysa qof aan isku xasinayn ayna ku adag tahay qof naftiisa ka adag shakhsiyan inuu noqdo. And number 6, if we love them only when they meet our high standards, they will grow to be very anxious, insecure, and eventually feel incompetent, feeling that they can never be good enough to please us or earn our love. laakiin hadday dareemaan inaad jecelnahay oo kaliya ah marka cunugii uu gaaro meeshii aad u samaysay oo dhahdo haddaa waxaas aad samayso oo kaleeto saas ayaa lagugu jeclaanayaa waxay noqonayaan dad ayaga dhan walwalsan oon xasilanayn waxay noqonayaan dad aan isku kalsoonayn aan inta badanna dad baqdin ay ku jidho waxayna dareemayaan wax walba oo ay sameeyaan inaysan marna ku qancin karin adiga. Withholding love when they displease us or do not meet our standards is called conditional love. This is love that they have to earn from us. They can lose it if they displease us or if they're not good enough. When we show love to our kids only when they please us, they become very insecure and irritable, and we see many of the annoying behaviors that parents are complaining about. Their immature behavior continues. marka cunugii aad jacaylka aad jeclaan lahayd aad ka ceshato markuu ku qancin waayo ama uu gaari waayo waxyaabihii aad ugu tala gashay
waxaa la dhahaa jacayl xadidan jacaylkaas xadidan ayaa wuxuu keenayaa ciyaalkii wuxuu ku khasbayaa in ay dareemaan inay hadday rabaan in la jeclaado inay kasbadaan inay tahay markay taas dareemaan waxay dareemayaan haddii ay adig ku qancin waayaan dabeecadooda ay wanaagsanaan weydo inaadan jeclaanaynin markaas waxay leeyihiin wax walba isku daydo qofkaan ma qancin kadib kuma filnid waxyaabihii uu kuu diray waalidkii kuguma farxi doono markii ciyaalkii markay taas saasay dareemaan waxay noqdaan dadaan isku kalsoonayn dad mar walba xanaaqsan mararka qaarkoodna waxaad ku arkaysaa dabeecadana dhibaayo iyagii oo anaga naga muxuu ahayd aan ka cabanayno anagana dhibaayo markaas muxuu noqonaa qof weyn oo haddana da'dii gaaray laakiin aan korin maskaxiyan When we can show love to our kids even when they displease us, this is called unconditional love. Showing them unconditional love, they feel secure and capable. This helps our kids grow in maturity and self-control. They grow out of their immature behavior. markii laakiin ciyaalkaaga tusto inaad jeceshahay wax kasta oo ay sameeyaan oo xataa haddaadan ku qanacsanayn dabeecadahooda tan waxaa la dhahaa jacaylka aan xadidnayn oo waxna ku xirnayn tan markay dareemaan oo jacaylkaaga inuusan xadidnayn